মই শ্ৰী হিৰেন চন্দ্ৰ চৌধুৰী গুৱাহাটী ৰূপনগৰৰ পৰা আহিছোঁ নাৰায়ণ হস্পিটেলত। মোৰ ৰিপ্লেচমেণ্টৰ হেৰি আছিল আঁঠুৰ। মই আগতেও দুবাৰ কৰিলোঁ, দুবাৰতো মই ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰি মোৰ ভাগিন ল'ৰা এটা ইয়াতে দুটা আঁঠুৰ একেলগে কৰি ধুনীয়া ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছতহে মোক ক'লে। আগত কোৱালিটো মই আগতে ইয়াতে আহিলোঁ। ইয়াতে সেই ডক্টৰ সমৰজিৎ খনিকৰ ছাৰৰ কথা ক'লে যে বাহিৰত যোৱাৰ আমাৰ কোনো অসমৰ হেৰি দৰকাৰে নাই, এখেতে ইমান স্পেচিয়েলিষ্ট, ইমান ধুনীয়াকৈ অপাৰেশ্যন কৰে। গতিকে মই এদিন আহিলোঁ, যোৱা মাহতে আহোঁতে ছাৰে চাই মেলি ক'লে বোলে ঠিক আছে, আপোনাক মই এসপ্তাহৰ ভিতৰত অপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ, আপুনি কেতিয়া ভৰ্তি হ'ব পাৰে আহি যাওক। সেই হিচাপে মই আহি ছাৰৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ডেট লৈ 24 তাৰিখে মই অপাৰেশ্যন কৰি দিলে। এতিয়া বৰ্তমান মইতো 24 তাৰিখে অপাৰেশ্যন কৰিয়ে মই আজি লাহে লাহে খোজ কাঢ়িব পৰা হৈ গ'লোঁ। বাকী কোনো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। ইয়াৰে মেনেজমেণ্ট প্লাছ মানে ডিচিপ্লিন, ডিউটি কিখিনি গোটেইখিনি ভাল, এমপ্লয়খিনিৰ ব্যৱহাৰ বা চবখিনি মানে আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। We have a very interesting patient here, Mr. Hiren Choudhary. He was having knee pain for quite a long time, like 3 to 4 years, because of osteoarthritis knee, and later he was treated conservatively for a few years. After that, some surgeon decided to do the knee replacement surgery, and surgery was quite uneventful, but unluckily his knee got infected. And because of that, his implants were removed outside the time in 2023 June. His first knee replacement surgery was done in June, and the implant was removed in February 2023. After that, he could not walk and he was totally bedridden. He was not being able to move his knee joint. So we decided to go for a revision knee replacement surgery. And as we all know, revision knee replacement surgery is quite challenging surgery. Outcomes are quite variable from patient to patient, but his case was also a challenging case. We decided to go for a knee replacement surgery, and 2 weeks back from today, we replaced his knee joint with a revision implant. Post surgery, everything was fine, and he was discharged after 2 to 3 days of surgery. Amazingly, today is the 14th day of surgery, and he came to my chamber walking. He was not even using the wheelchair or even a walker. So I'm finding it a quite successful result. And these knee replacement surgeries are quite challenging, and lot of technical minutes are needed. And results with such kind of results, we are encouraged to do more complicated cases here, because we are regularly doing primary knee replacement surgeries. But this revision knee replacement surgeries, if we see such kind of results, we are also encouraged to do more better works. So I congratulate the patient, Mr. Hiren Choudhary, for his amazing result, and he's doing a good physiotherapy. That's why he's getting this result, and I hope he will do much better in future. Thank you.